Assalamu alaikum. Welcome to day 2 of Pasta Week. আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা quick and easy recipe আছে। আজকে আমরা বানাচ্ছি shrimp carbonara. This only takes 4 ingredients and that's it. It's going to come together in 15 minutes max. So, let's go. এই রেসিপিটা একজনের জন্য। সো আমরা একটা বলে একটা ডিম ক্র্যাক করে নেব। তারপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি pecorino, which is a cheese that's very similar to Parmesan, which is why you guys can just as easily substitute this for Parmesan. এরপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ, অনেক গোলমরিচ by the way. এই ডিশটাতে কোনো লবণ দিব না because the cheese itself is pretty salty, and so is the shrimp paste that we're going to use in a second. সামান্য shrimp paste কেটে নিচ্ছি। এই shrimp pasteটা আপনাদের নিয়ারবাই এনি এশিয়ান গ্রোসারি স্টোরে পাবেন। আর যারা দেশে আছে you can just as easily substitute it for bala chao. Some olive oil in a pan. Add the shrimp paste. Press the paste down and mix it in. Ensure that it's thoroughly mixed. এটা হচ্ছে কি আমাদের বেস for the sauce. এরপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি কিছু pasta water. Give that a shake and some more pasta water. Now we go in with the pasta. Give it a quick mix. And আপনারা যদি notice করেন, the sauce is very liquidy right now, and we want it to be more liquidy than a sauce normally would be because আমরা ডিম আর চিজের মিক্সচারটা অ্যাড করবো এরপর। Give that a quick mix and some tossing. Now if you guys notice, the sauce is significantly thicker than it was just a minute ago, and the heat has been turned off, so we're just cooking this off the heat completely. Taste for seasoning and plate. Wipe the rim for a more polished presentation. A final and fresh grating of Pecorino. Wipe the rim again to satisfy your OCD. And there you go, our shrimp carbonara. Well, এটা ছিল আমার quick and easy shrimp carbonara. আমি আশা করি যে এটাও আপনারা বাসায় বানানোর চেষ্টা করবেন। Until then, stay safe, take care of each other, and I will see you guys on day 3 of Pasta Week.